My name is Maggie Magirazi. I'm here. I'm your presenter for the People's Bus. We'll be coming discussing issues. So now today, topic area nas. With the People's Bus. We're talking about what are your experiences as college students and in this economic crisis. We are facing an economic crisis. Issue I remember you. Hey, so I want to know what you mean with my students by use it when you feel I say what's going on? How is campus life? Especially this semester, my lectures machine 8. No not for no shika mtono kwa session na 6 but pakuchiso pakushwa kumba mtaoni manje kuya no show want kuma 9 kana to machi zvinorowadza ndosvika lecture kana chapera ndatopa kati zvimwe zvinhu zvatoitwa zvatopera mari chikukonza kuti munonoke nyechi transport ukuya nechiku chikoro kuya nemazuku akachipa makombi akudhura transport issues no one needs especially when it comes to my buses and stuff. Yes, vakati one day but the population must be very exact. I think they have to add more buses. Okay, so you need more buses. So far transport. Your experiences. My students, my non-race issue lunch. That's another issue. Because usually new and the big gate it's costing about $1 US. In new EP. A basic meal. Okay. Tumbo rice, chicken, salads. Alright. It's costing $1 US. Chimagine you are trying to save my transport costs. Unozona kupi mari yekutenga a meal. Alright. Zvinhu zviri challenging. Kuti udzidze usina kudya, you can't. Because brain cells anoshandisa chikafu kunyanya. Okay, I like in Maxenda to farm back From where? From town? From town. Wow. From town. Uchishika ngwe? Ndapinda town much of my 5. When the time when I came one. So but to farm maybe 1.5 hours to 45 minutes. So mean washika uchikoita about what time? And that's what I'm at 9. So did you make it in time for your first lecture? And that reports and lecture 8. Kumba mari nenge chivanwa nemaparents ishoma so vanokupa mari itongori definitive kuti this money kufana kuenda nemuzimbabwe. Okay. Then paunosvika like pawakutsvaga transport unoona kuti mari yacho isikukwana kana mabhazi especially area ndogara mabhazi mashoma pandinokwirira inini nogona kusvika rakazara ende 1 rinouya after every kana 2 hours. Nogara kuti? Ndogara kuWhite Cliff. Okay. Saka zvinoitika unopedzisira uzotsvagawo maprivate ofishi maprivate ane risk yekuti unogona kwaijekwa unoendeswa kusango unobirwa zvinhu stuff usiwa iko restranded. Then pane matruck ofishi matrucks are dangerous at times pane zvakangowanda zvinoitika matrucks. And then wazosvika futi mutown kuti uchibva mutown kuya kuchikoro mabhazi pressure pane pressure unogona kukwara ofishi mabhazi ashomashoma. And I think futi paissue yeservice yezuku mabhazi pakuloda I think they should do something pakuloda mabhazi. When you say they should do something, what do you mean? Something like what? I think kuti issue yekuti ma-students munomira mabhazi kuti azouya mosvika kana kuti manumbers ekuti bhazi rinouya racho riri 1 nori panotorwa kana ikota yevanhu vaungana. I think that's really aggressive. So now, tukunza matara transport kuneza state it apparently there are 21,000 students. Vanoshandisa 4 buses. 4 or 5 buses. And actually, the money you save from usage to town, it's actually less than you would save if you had used a bus from home into town. So you want more buses from town to home or home to town? Yes. Okay. And Mangwano Shang, what did you mean by that statement? Mamwe aungati bus re use it. Rinongoti wopamwe rinenge ratongona kuti kwava havana vanhu. Utongona vanhu vakaungana utongobvawo kana tanga chienda kana toti kunana pandemisa. Okay. Otongoya utakura use it. Ndesvika 1. All right. So those buses are not really reliable. There is also issue in my buses.
I think zupo vanofana mabhazi ekuuse it madrivers afane kuenda kulunch because ukadotasa pamwe pacho kuti tireduce that commotion yemabhasi handiti vamwe they end up coming in the afternoon panone malectures emaskati handiti saka kana ukauya maskati handiti palunch unogona kutoshaya bhazi yecho chinobata lecture 2 saka I think vanofana kuita matens madrivers kuti mwa panoenda lunch mumwe ari kuya kubasa voregedza kuti bhazi romboenda kulunch. Matala nyaya yefees, right? So I want to know kuti how are your parents coping nenyaya yefees? Iri kubhadharwa sei? Ma-issues efees last semester vaiti ukabhadhara 60% waukwanisa kuregister. Okay. Izvezvi zvakazvipisa zvese ufanira mari yakakwana. So what are the full amount? Of which vamwe hasati tombobhadhara mari. Ati tikatobhadhara tichakwanisa kuregister. Pane tsamba dzinototi titinoa. Tuzokwanisa kuregister. Of which vabereki vedu havasi kukwanisa kuiwana. Then issue yetransport nezuro pana 40 papa nemapurisa ndoga ndoga. Alright. Papa nemapurisa vanhu vaidzikirirwa taimhanya vomhanya vakambodzokera vodzoka futi vodzikirirwa zvoto ndakatozosvika kumba kuma 9 p.m. ndabva kuma kuma 6. Ma-parents edu isusu ma-civil servants. Yes. And ukatarisa pay vari kuwana nefees yatiri kubhadhara hazvisi kuenderana. Parent anokwanisa kuti kana 3 months kuti araise fees of which mbamuda kudyiwa saka todyiwa right chokwa toenda nei fees yakawandisa zvechokwadi payment plan vari kuiramba zvonzi haite bhadhara full fees of which parent yangu mucivil servant rent ikabhadharwa and handisi ndega mwana kune vamwe vana vari kumaboarding high school of which fees yekupa yakatokwirawo totora nyaya transport tikarisa isusu as a girl child you find kuti uri mwana musikana iwewe once kana tipinda muprivate is not safe mwana musikana sometimes unonga kutoita maybe vakutoita relationship nemunhu yeye just because you want transport uda kuenda mumba mahari. Inini ndakabhadhira yese asi ndakabhadhira yese inotobva mupoketi yevabereki wangu yese did wangu anditambira 2000 ara teachers fees yangu i5160 which means haitokwana hazvibudi vakatobatsirwa nevamwe vanhu imwe vakatokwereta irifanira kubhadhara 2 hatina imba inoti eno tikutoloja kuda kubhadhira rent kune kurudiwa chikafu ndine vamwe vatori kutyoro vari kumashure kwavo saka hazvisi kubuda hazvisi kubhalanza ukatopiwa mari yetransport unototi bo yelanchi che hautombobvunzi unongonyarara hazvibudi zvakaita. Everybody was saying my parent is a civil servant and stuff, but mine is a civil servant but are retired. Imagine the amount she is getting is very, very, very minimal, and she needs something like 6 months or more to raise a marino kwano but fees 5160. So it's a great challenge. Imagine kumashuru kwangu kune a young sister daunyora form 4, and then the government is saying large amounts to register and stuff, and then apart from that ndoda rentals, transport and stuff, so you become you end up being vulnerable. So sometimes waskana ungosu with the girl child. What about the boy child? You end up indulging in some of my hassles are tricky. Some of them are Can you tell us these hassles, these tricky hassles? Yeah, currently ukasa change marunga di. Ini nangu zvandiri kuona ndezvekuti nyaya yemafees haisi kungoremedza vabereki chete but isusu sevana. Like for instance, iwe uri kuziva kuti mubereki wako anotambira 2000 bond haisi kukwana kutenga grocery remuhandi, haisi kukwana kuti transport yako ibude yese. Like inini haistay nchitumiza kuenda kumba right now is $US or 20 bond yako, then kuya kuchikoro it's like 10 bond of which ndendapiwa 30 bond. Saka hazvisi kuita se hazvisi kubhalanza of which inini ndenda kunzwira tsitsi vabereki vangu handi because I know kuti mari yavanayo haisi kukwana, so I have to struggle ndirini. Of course ndasvika kuchikoro ndikutomuka kuma 4 kuti ndibike lunch box yekusodya, kuma 1-2 ndafree ndakubika lunch, then after lunch yoyo pakudzokera kumba. Like for instance nezuro zvambotaurwa zvemabhazi papakaipa nesu, like transport mabhazi anga aripo 5 but takawandisa pausage, like hazvisi kutomboita. And panyaya time futi like handizvo zvidzi rumapast I think dzakuma 6
tichasvika kumba hakuna magetsi. I think ndo the other issue yenyaya yemagetsi chaiwo. I have assignments to do pamwe laptop yangu ifiriji inoshandirwa pamagetsi. I have assignments to do ndoda kuzoaina pamwe kumba ndichasiya ndatsvaira futi. You know, so saka this life it's not. So wataura nyaya point yekuti anzi the burden of school fees is only not only falling upon my parents but on you students and it. Yes. Do you feel like you're a burden to go to university? Yes, sometimes I do so. And because unongochiona kuti zvakaoma sure because kuti mubereki azowana mari iyoyoga it's tough. Munhu arikutambira 2000 inini mama vangu havashandi zvavo did vangu ndowega vanoshanda of which I can't explain. And then you mentioned laptops. I understand kuti to kwana wako university nekuma high school some students you need laptops, you need gadgets, you need data for your research. So in this economic crisis, is there Wi-Fi per use it? And if it's there, is it accessible? Speeds. And then when you go home, do you have data to do your research? Computers I think imwe challenge because macomputers atinawo atisikumapana pachezvero totombopiwa limit yekuti wati 3 hours munhu uta 3 hours dzakuende nokubuda zvavanti wapiwa 3 hours dzedzo dzimwe dzenguva computer wawana ina network paisikuita wakutogara kana kuti kutendera kana kumirira umwe munhu kuti aite sei asimugetiwo 3 hours dzako dzinge ziita sei dzinge zichikwana kumba kwachona nyange ukada kutenga econet bando apana zvazvinoita sei zvazvinombokuita saka challenge obesinatomboiti. So does this affect your studies? It means my students kuti nyaya hamuna data Wi-Fi inetsa macomputers mashoma. How are you managing ukudhila nazvo sei? Tomboti sekuti asati wapedza hausubvunza kupoza ma-IT. So which means kuti panze Wi-Fi pausage panze paipa inobata zvayo but kashoma. Unopinda mulibrary hauna laptop uda kushandisa computer hausingapedza saka kudzidza kwacho for now you can't afford data to complement it. In the past you could buy your own data into your stuff your own gadget. Usually you can do that. Even Wi-Fi is limited to certain areas. Some of these areas you can actually get inside that area to use the Wi-Fi and you can buy your own bundles. And I think the issue was about financial crisis. Okay, I've heard about my government-backed loans. My man's got an there are government-backed loans and they've released 90 million. You can access them. You're supposed to apply for them before Matang, and then you can open your WhatsApp from Kuchkoro. So none of you heard about the government loans. I have heard personally, but the terms and conditions. Yes. I'm not sure about the exact terms and conditions, but I heard someone who went to inquire about that and said it's not friendly. It's not. Also, you're not exactly sure about my terms, actually. Yeah, I'm not sure. Are you not trying to find out? Tagamira said. I heard you have to show up payslip your parent yako. Okay. Yet vamwe vazhinji vachina maparents ekumaindigenous vanozviitira zvinhu zvavo vega havasingana kuti government vanotobudiswa payslip zvakavakosha. Is everyone suffering though pa campus? Munhu wese ari kuwapesa maternity amupedza kanti pane ma-students ekuti No, it's exceptional. Mostly when my parents are employed in my sectors, maybe system yaomishandira ekuti, like for example, isusu kuchikoro mafees edakakwidza onzi running yeusage ramaichiti, but then running yekumba nemaparents edu haina kuitirwa that complementary increase kuti kumba kwedu kurambe zvichifamba zvakanaka, which means my family will be affected because kwavakaemployiwa vakunoita that change, but we can say kuti everyone is suffering because we do know kuti kune vamwe vane sense of kuti what's right. Ndedzipi dzigotsi right, for example titoenda ukototsvaga basa kuma-NGO vana ivo havasi kusara, they are not facing this challenge. Vane maparents anoshanda Zimra. And I know it's out of the country. Okay. Even those who are my parents are diaspora. Yes. My parents are my top officials. Okay. They're not facing challenges as much as you. Trouble yao ndio chaga fuel is chaga maso. Saka, this inequality does it not affect you, Mimi? How do you feel about it? Sometimes
ini zvimwe zvinotomborwadza kuti kombi iri kudedzera $10 kuti nomwe munhu ari kutofamba achienda yetiwo kana $5 chaiyo haikwana haitosvika zvinongorwadza ngo ndinongochitongofunga dai nanga ndiriwo ndatongotora kombi yangu ndaite sei ndaienda taura uchibata nyaya yambotarwa nasi. Let's say inequality. I mean, inequality will always be there. We know that, but inequality shouldn't be there in such a way that other people don't have no means at all. You can actually survive in a certain environment. Kudara, if you considered yourself middle class or poor, you could still afford a good transport to where you wanna go. You could still afford to do your. Can I say boys, my hustles, my rounds? You could do that stuff easily. Because inequality actually it will affect one side to the extreme. It's almost killing us. For my age, stress and for my age is really not. Ndo pano situnengedze depression. Kada kubata nyaya yemablesa yambotarwa naantangu akagara pakona apo. What's going is this issue so huge to use it? People are turning to blessers. Are there any relationships lectures to help yourself to make life easy while you use it? My relationships angagara ariko vakudhara even before zvinhu zvaoma kudai so. Those relationships were there, but now sekuti you're in a vulnerable situation, you're desperate. Nongotozoti hapana zvekuita. I have to do this in order kuti tichase kuti zvinhu zvifambe. And now for instance, panyaya yemazupo drivers. Vamwe vanhu vatodana nemazupo driver just to get transport. Mungona saka unotoona kuti sekura munhu achembera but company yacho yaari kutamba nayo hazvitotase hazvipindirana. I don't think my place is such a big issue. In the sense that wherever there are two people at different stages and they're bound to attract each other. So just because so bakuma families akasiyana different backgrounds. So vanhu vanoda kuzorora my life yavasingakwanisi kuti say afford. What one have to do is kuti anofanira kunge satisfied nelife yekuba kwavo yavanga say yavana afford. Akangodaro then the issue of blessers don't come into play. Do you agree with this notion yekuti people vada kurarama life yasingakwanisi kuafford? I think kuti vamwe vanhu vari kuita mablessers ukada wanyatsotarisa cheko hwenyu chaiyo kumisa umwe munhu ari kungoita blesser just because umwe munhu ari kuita blesser just because but ukada kutarisa paganda usually kudhara vanhu vaita mablessers maslay aya anenge akaita zvinokaka but izvezvi zvinotoona kuti nyangwe munhu angori oti akutoita zvemablessers saka ina I think kuti haisi nyaya yekuti kuda kunozoita sekujambira level. I think inyaya yemachallenges mumwe anenge ationa iri opportunity yake kuti ndokuti ndirarama. Do you guys feel like the government is looking out for you besides nyaya yemaloans yataurwa? Are there any actions that are taken towards kuti vaitela campus life to be easy for you? I think now yemaloans haisi issue because the government yaida kutibatsira in terms of payment fees, accommodation fees. That 9 million yakwanisa kuapportionwa to every student zviri equal, not kuti you apply for a loan and pane subsidies maybe vaikwanisa kuti mafees government pay a certain percent because we are the same people vacheta future yenyika yedu kuti ive better and saka pakaita vanhu vashoma vanokwanisa kuaccessa that loan because of my terms and conditions. Government hapana zviri kuita because inini at some point of time ndikatombofunga kudifair. Why? Because panga pasina fees yangu yakazobhadharwa like the last day panga pane due date re-registration ndo pakazobhadharwa fees yangu saka I thought kuti maybe ndikadifair nema-qualifications andinawo A-level I can go to work then ndoshanda the rest of the year, the next year Feb ndozocontinue from there. But pakazongetwapo something chakazoitika then my parents vakazokwanisa kubhadhara fees. Speaking of deferring, do you know people who are drop out? Are there many students dropping out or deferring? Yes, even I have 2 friends so far who are deferring my fees. Like the other one, anotake engineering, but 503 at Badara. It was difficult for him to afford. What more 5,160? See, Saga.
vari kutifeya vakawanda because titone vamwe vatisiri kuona mumaklasi munhu azoya achikuudza kuti so but now tane 2 weeks tiri kuchikoro but vamwe vanhu havasati vatouya kuchikoro. Right now aumbokurakidza short clip TV yedu munomembe people's bus indathawanzi ndozokufunza how you feel about it. If you go around, you will see that many students were struggling to pay their tuition, but the government came in with this policy of loans. So I think many students were able to apply, and they were also, we had many responses, many students being beneficiaries of these government loans. There are also some grants from the veterinary side, loans from the ZDF, and many students have been allocated accommodation and tuition here at UZ. In my case, both of my parents, they're civil servants, but we managed to get a loan so that we paid for my tuition. It's their responsibility. It's not my responsibility as a student. Yes, I might do some part-time things so that I just try to earn a good living, but basically every parent must do their duty. Like the SDG 4, you know, what education must be accessible to all. Right now, it seems as if education is now a privilege, not a right, because only those who are at the same time, whenever they are going to make decisions, especially concerning students, I think it's wise if they include more students, because how can you make decisions for students without students? Just like what they did on the fees issue. We were not even invited, or we were not even notified that there was a fees revision meeting. Students, they are suffering simply because of the current economic situation that we have in Zimbabwe. For example, most of my students, they don't have like Mariaka Kwana, since fees goes only at a later date. So my students, they have dropped out. But the university kuti my students I my payment plan like bichana so that unokwanisa kuregister into any current student ID card. When it comes to issue to do with like campus life, we find out kuti, of course we have got most of my students they're in raise actually it's 7,800. So it's not all of us who are for the raise. I know of a place, talk to my students, they are saying 130. We have got many issues that affect our campus due to the economic crisis that we have in Zimbabwe. And mostly us as ladies, we are being affected because we have things like sanitary wear. Sanitary wear is it's now very expensive, and going for our monthly periods is something that is not it's nature. We need things like my pads to be distributed for free in the hostels, my toilets. Pano kwa condom, they should also be a pad there. So mami raketa economy yedu, we also have my students vano commit every day, and we have my zupo rinokta kura kubva town richikunza campus and for only $1, but wakwira 12 bond kubva ku Glenview kuya town. Saka aribatire zupo racho kana rakadaro because it's only $2 yaunenge waseva. Why not having mazupko ekuti they should be specific kuti antobva ku campus direct achenda ku Glenview. We have got other areas ekuti maybe unofana mu Glenview Glenora budiriro anoconnector. So we should have mazupko ekuti anobva campus straight to those places. Mina angipa vanhu vese vataura hope kuti havasimarisi. Alright. Leadership havasimarisi. Because kana vari marisi which means vakatobhadhara fees yavo. Official ndo vari kufanira kuti represent kuvakuru. Kana nyaya yefees yakataurwa ivo vasipo, ma-actions avari kutora kuti va-address ma-issues yedu isu sema-students. Because kana vari marezika, ivo vane comfort, vari kudya rice every day nenyama nechicken, vari kuitwa zvese. Official kuti addressa ma-issues yedu vanokwanisa kuma-addressa sei ivo kana vari mu-comfort zone. Saka inini I hope leadership yedu vesewo vanofanira kunzwisa penya tiri kubva isusu sema-students. Isusu manandresi. Because ukatasa muklasi meduka manandresi akacomplain kuti timetable yamu yakadi iri kunyanya kukurumidza because every day tikutanga na8. Unoyanzona kuti class rep wedu mureza haana basa nazvo. Because anongomuka akarara otogeza otouya kulecture. Isusu tisu tunosafa every day unopinda mulecture na9, lecture ratanga na8. Inini ndinogara kudombosha. Then pamazuko malene mazuko yes
pane maqueue evana vechikoro, but zvinoitika pamainspectors emazuko sometimes vanogona kukurambira une student ID wokuudzotiwo institution yauri kudzidza it's for adult learning, not kuti unouya kuno kuline rezokura wechikoro usina uniform, then you say kuti ndiri mwana wechikoro saka ndinofanira kumira paline wana wechikoro. I think the company yemasukos should deal with that issue, kuti even munhu ari kupoli anofanira kuuya kumira paline wana wechikoro as long ane ID, because the issue is inini same student handisiri ndiri kubudgeta my transport fees, maparents okuti anoita samaparents mamwe acho macivil servants, and these civil servants vanotambira mari iri kuma-RTG, they end up vakuita ma-cash outs, ma-eco cash payments, handiti vachiita ma-cash outs. Pama-cash outs papo vari kubatirwa ma-percent. You end up seeing kuti pay ye-2000 parent anogona kuwana 1.5, imwe 500 yapera kuma-bank charges nema-percents ari kutorwa nema-eco cash agents, handiti then pa 1500 papo maybe ndoyata kuti ndo cash yatabata ivo vachada paya, vachada like ma-transport fees avo ekuenda kubasa. Inini ndikuda yangu, handiti pada kubhadhura fees from there, handiti haikwani. Panyaya ma-SDGs inoti hanzi education for all, free education for all, zviri kuitika here izvizvi? Kamusekero kanyaita mutange majokes but zvataura nawatsanzamvura mamafura echokwadi zvataura nani? Ivo they say kuti it's every children's right to education, but akuitanga sekuti it's a privilege kuenda kuchikoro hazvichaiti. I think nyaya vangu vachizvonzvo like maloans ari kupiwa mwana wese ndezvekunyepa, kwezi ukatoendeko kwane kuti 25% pane padiwa pay slip, so handifunga kuti mwana wese anokwanisa kuwana that loan, ende vatori nemafaculties avari kuda, which means isusu toenda sociology tatosiyiwa, and isusu zvimanadress tinogara kure, unosvika mba usiku, maybe unosvika na10 o'clock da uverenga ma-assignments ada kuitwa, which means sometimes magrades ako akatodzikira. Time yedu izhinji imwe yacho iri kuperera murodi, kuti kumba unomuka unotoita zvekuvhunduka kuti ndanonoka kumuka, kuita kuvhunduka kuti wotasa time ona time dzaenda 2:06 unofanira kunge wakubuda kuti ubate bhasi, ukatori shaya chatobhirita nyaya inenge yatotanga dzekujambira dzoti dzimwe dzacho titokwira mumarori kubva kuwadzana aucha decide. Two issues, that is your fees and transport. Pawane zvawataura zvema-loans, I think that there needs to be an innovation or an improvement kuti kwavasina mapayslip vachadii, vane maparents vane ma-self-sustainable project, what are they going to do? 1, 2, panyaya transport, that's a noble idea yekuti mazuko anoconnecta, for example, I heard them talking about use it field connect. If zvakaita saizvozvo zvika-implementwa, it makes sense. It will improve the life yema students. Okay, that's what I think. I think tofanira kuitawo vakadzi maybe from the government vanotimirirawo sevasikana pese pane kunduka ngapaitawo pedi, because sometimes mapedzi ari kudhura serious. You can't come to school uchiziva kuti panapa hachina kumira musho, unotoduza mamwe ma-lectures because uri kuzoti you can't afford, and unenge wakutsvaga other means dzekuti uita sei uzvichengetedza. So I think that's another issue. And reggae is a choice, but menstruation is not this. Okay, I don't think that's the first guy chokwadi kuti as much as we hate to say it, our parents are just incapacitated to cater for fees and stuff. And we feel like we're now being a burden to our parents, because like all the other family businesses and issues we have to be put on hold. Focus on it. It's like bereka angu shandra inini chete, of which dinema siblings vanewo zvimwe zvavada kuita, saka must balance. Comments kubva some of the leadership are too general. Like for example, the guy ataura zvema-student loans. I think kuti munhu anenge achiziva kuti okay, ma-student loans auya, he gets the info kuti ma-student loans auya, but doesn't follow up kuti ari kusvika kuma-students. I heard he mentioned kuti he actually got the loan, and I didn't even know about the loan.
and I'm the student. I benefit a lot. So I think the leadership they should have a platform. Connectedness, at least everyone per campus, so every voice can be represented. What solutions do you think should be applied? Campus life easy from home to school, from school to home. What do you suggest? I think if you transport, if it's very far to address. Malanji tinogona kutakura kubva kumbara isina isuku tunoswera nazvo. But transport izvo zvekubva kutoti izvo zvekudzokera kumba unenge uchitofunga uri pano saka ndonotangira pai. Okay. Saka I think fees netransport vakatanga nezvozvo zvinoitozvona mberi. Alright. So imimi students amazuano as users to sema yuba edu yaizvozvi. Seeing this situation yamuri madzidziro amuri kuita, do you feel kuti Zimbabwe is going to be producing quality graduates in the next 5 years, 4 years? Personally, personally, I think, though this is an ugly notion, pain creates pain. I think system in material, this kind of thing, chichabuda, it won't be nice. This is the People's Bus, Ibas Ring, and we take your issues out there to the people. The People's Bus!